কোনো সময় বৃষ্টি আবার রোদ। হ্যাঁ, সবাই সিক হইতেছে। আমি নিজেই তো, আমার ডেঙ্গু মেঙ্গু হয়ে গেছিল। এখন বাসায় আমার আঙ্কেল সিক। সবাই, স্টুডেন্টরাও দেখলাম 3-4 জন জ্বর ওয়েদারই তো ঠিক নেই, গরম এই ঠান্ডা এই বৃষ্টি কি হয় না হয়। পরে কেমন যেতেছে? হাউ ইজ ইউর প্র্যাকটিস গোয়িং অন? আহ, আমার স্যার ইংলিশ প্র্যাকটিস স্যার এটা নিয়ে একটু কম হইতে আছে, কারণ স্যার আমার একাডেমিক প্রেশারটা বেড়ে গেছে, তো পরীক্ষার সামনে এসেছে 26 স্যার। ও এইচএসসি জি স্যার। পরীক্ষার সামনে মানে কবে, কোন ইয়ারে? এই মানে 26 সালে আমাদের পরীক্ষা, 1 বছর আছে তো। তো বহুত দিন ব্রো। হ্যাঁ, তো প্রতিদিন তো একটু টাইম দেওয়াই যায় ইংলিশে। ক্লাসও তো মনে হয় না ঠিক মতো অ্যাটেন্ড করা হয়েছে। স্যার এতদিন তো পারি না স্যার, ওই অফলাইনে গেলে স্যার টাইম যায়, তারপর অনেক দিন আবার হ্যাঁ, প্রাইভেটও থাকে। এটা ট্রু। এই কারণে ভাবলাম যে অনেকে অ্যাটেন্ড করতেছে না, যেহেতু অনলাইনেই করায়। তো একটাও অ্যাটেন্ড করা হয়নি? জি করছি, কোনটা? মেবি 2টা করছি। ওই লিসেনিং লেকচার 2টা করা হয়েছে মনে হয় নাকি? হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা। তো আমরা কি লিসনিং দিয়ে করব নাকি রিডিং রাইটিং স্পিকিং কোনো প্রিফার্ড চয়েস আছে? তাহলে আমরা ওইটা দিয়ে স্টার্ট করতাম, লিসনিং উম, আবার ব্যাক করতে স্যার পারতাম। স্পিকিং এ কিরকম কি প্রশ্ন হয়? রাইট রাইট, তাহলে আমরা স্পিকিং দিয়ে স্টার্ট করি। হ্যাঁ। সো ওয়েট এক সেকেন্ড। স্যার আমি ইংলিশে পডকাস্ট শুনি তো, বা বিভিন্ন নিউজ টিউজ কোন শুনি, কোন বুঝতে জায়গায়? পারি কি বলে। কোন জায়গায়? কিন্তু স্যার স্যার কোন জায়গায় পডকাস্ট? পডকাস্ট ইউটিউবে হয়েছে স্যার, হয়েছে দ্য ডায়েরি অফ সিও, তারপর অ্যালেক্স হরমুজি, নাইস তাদের নাইস। ভিডিও দেখে, তারপর লেক্স ডায়েরি অফ ফ্রিডম্যান। সিও দেখলেই হইব। আমাদের অফলাইন গ্রুপে তুমি না? অফলাইনে না? হ্যাঁ হ্যাঁ। তাহলে আমি যে স্পিকিংয়ের শিটটা দিতেছি, জাস্ট ডাউনলোডেড। ডায়েরি অফ আ সিও ইজ আ গুড পডকাস্ট। মানে আমি স্যার ওই নেটিভ স্পিকারের মানে পডকাস্ট গুলো একটু বেশি শুনি। রাইট। সো আমি একটা শিট দিছি, জাস্ট ডাউনলোডেড। হ্যাঁ দেখছি স্যার। জি স্যার। আপনার ক্লাস কয়টা থেকে থাকে? কয়টা থেকে কয়টা? মানে আমার প্রাইভেট প্রাইভেট মানে কলেজে যাওয়া লাগে না? কলেজে স্যার যাওয়া লাগে, তবে স্যার এই আমি একটু অসুস্থ তো যাই না। ও আচ্ছা। সো ওয়েন ডু ইউ প্ল্যান টু জয়েন অ্যাগেন? হুম। স্যার আমাদের এই ক্লাসগুলো তো স্যার আগে অফলাইনে ছিল তো স্যার, বৃহস্পতিবার আর শুক্রবার। ইয়েস। মানে আর এখন যে অনলাইনে নিবেন, এখন কোন সময় কোন সময়? অনলাইনে ইউজুয়ালি মানডে ওয়েডনেসডে 11 to 12 আর 3 to 4 হয়। বাট ইটস ওকে, আমি মানে হোল উইকই আছি। মানে অল্টারনেট ডেতে যদি কারো সুবিধা হয় আই এম দেয়ার। প্লাস অন্যান্য প্রেফার টাইমে যদি হয় ওটাও সমস্যা নেই। যেমন গতকালকে ক্লাস হয়ে গেছে, আজকে তারপর আমি মানে ক্লাস করাইতেছি। সো ইটস ওকে, তোমার যখন মানে সুবিধা হয় 10টা থেকে ধরো 5টার মধ্যে আমি অ্যাভেলেবল আছি ক্লাসের জন্য, ফ্রাইডে বাদে থ্রু আউট দ্য উইক। তো তোমার যেভাবে সুবিধা হয় তুমি আমার সাথে স্কেজুল করে ক্লাসগুলো করে ফেলতে পারো। ওকে স্যার। সো আমি তোমার স্যার ইংরেজি বুঝতে পারি কিন্তু বলতে পারি না এইটা। ইটস ওকে। আমি একটা কোয়েশ্চেন লিস্ট দিব, হ্যাঁ, এই লেকচারের পরে। ওই লিস্টের মধ্যে সব কোয়েশ্চেন আছে, মানে যত কোয়েশ্চেন হওয়া যায়। ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস হাউ টু আনসার দেম। হ্যাঁ, সো আমরা আগে বেসিক্সটা একটু কাভার করি, হ্যাঁ, আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টের। সো তো আপনার প্ল্যান কি বাইরে যাওয়া হইতো নাকি? হ্যাঁ মানে এইচএসসির পর পর? হ্যাঁ, এসএসসির পর পর। মানে
মানে 26 পরে আর কি। আচ্ছা, ওকে। সো কোন কান্ট্রি, which country do you want to go? I wanna go to sir Germany. Okay, yeah, it's a good time since you're a fresh student. It's always a good option, Germany, because the tuition is Yes, sir. free. Because the tuition is free, sir. Okay, that's a good choice. Let's cover the basic information. When you go for Germany, do you need IELTS? Yes. Okay, okay. So it's very important what we are covering here. So duration is 11 to 14 minutes. It depends. There is no fixed duration to speaking test. If you do good, it will be longer, and if you don't do that well, the interviewer will say your test is over. So you have to relax and be confident, but not overconfident, and have a smiling face. Keep your hands visible on the desk, and try to have a good conversation with him. And you have to kind of impress the interviewer here. So you'll ask you questions. So if you do well, you'll ask you more questions, more complicated questions. So uh, it's it's a good thing if it's a long test, like a 14 or 15-minute test. That means you get a good score. And if it's very fast, that means you didn't do that well. So speaking results, you can guess what you get before getting the results. So format, face-to-face interview with the examiner, and nowadays is after Corona is all online. So it will be a video call on a laptop, and three sections to speaking test. So first section is like the introduction interview, and second is long term. That's like a cue card section, and the third section is a follow up. Follow up to part two. They'll be asking you some related questions to part two, and speaking test goes for academic in general is the same. So test structure. Uh, Part 1, introduction interview. So introduction and interview, they'll be asking you personal questions, questions that you're already familiar with. So personal questions like work related or hobby or studies or your daily life or future plans, anything that you know already. So the purpose of this test, part 1, to test your ability to speak about familiar topics naturally. So the things you already know, how naturally can you talk about it? So it's very easy. So over here, don't give very long answers and don't give very short answers. Try to keep it short and brief. Okay. Sir, are they natives, man? I mean, which country they are came for? Uh, it depends. Sometimes the natives, but mostly for Bangladesh nowadays, I've seen that Indian interviewers actually take these test interviews. So it So depends. they are It not depends. natives. Their accent, which accent they speak? So in IELTS, you have to prepare yourself for British accent, Australian accent, and North American accent. But as I told you in speaking test in Bangladesh, usually nowadays the Indian people take the test. Okay, so they'll have their accent, but they're also IELTS teachers, so you might So not it's an guess. advantage for us because they are not natives. No, it's good Eh, for us. At least yes. we can English is the understand second language. easily, because a lot of time British speaker is very hard to understand what they're saying, or Australian, But this Indian guys, they speak, like us, so it's very easy for us if they're there. Just make sure if it's Indian to say something nice about India, okay? Like Yes. when I had my interview, they asked me about, road situations and traffic and all that, like how we travel and all that. So that time, I saw it's an Indian guy. Okay, so I told him that I visited India. I actually did. So I visited India in Calcutta. It was very good. The streets were so nice. There was no traffic jam.
Everything was maintained automatically and it was clean. Unlike Bangladesh, in Bangladesh the traffic situation is very messy. So he got impressed. Oh, I was talking good things about India. So it's a good thing if you get an Indian guy. Just praise about India, you'll be fine. So that's part one. Some personal questions, short and brief questions. No need to over explain here. And part two, you get a task card or a cue card over there. There will be a topic and 3 to 4 prompts or bullet points, what they say. So you have to talk about the topic and cover the bullet points, naturally and logically. So 1 minute to prepare. You get 1 minute time to prepare what you're going to say. And you have to talk for 1 or 2 minutes. So it's actually 2 minutes. You have to talk for 2 minutes continuously. But I said 1 or 2 minutes here because if you're making mistakes after you've got an unfamiliar topic or you're messing it up, you're making mistakes. So it's better to stop in 1 minute. Okay, it's better that you speak well for 1 minute than make mistakes for 2 minutes. So if it's very hard for you, try and cover it for at least 1 minute. And of course, I would recommend to talk for 2 minutes. That's a must. But if you're making mistakes, no need to continue. Just stop because there's negative markings over there. And examiner may ask 1 or 2 follow-up questions. So another important thing for part two is there might be some follow-up questions related to what you just said. So make sure whatever you're saying in part two, you have an idea about it. You can lie, okay, you can lie about what you're saying. You can make up the story and but if somebody asks you about it, you have to be able to answer. Okay, did you understand what I just said? Yes, sir, I understand. So the thing is, whatever the topic is, you can lie about it, you can make it up, it's okay. But if I ask you something about it, you have to be able to answer. So use prompts on the cue card to structure your answers clearly. So it's in big writing here because it's very important. There are marks. So the prompts there, you have to. It's like some questions. So you'll know. I have a demo, small demo test here at the end, sample test. So the prompts you have to cover and you have to structure it nice logically and answer clearly. So part 3 is the follow-up, right? So follow-up questions related to part 2 topic. So he might ask you direct questions, what you said, you might ask you questions from there, or he might ask some related question to part 2. So it's a follow-up and more an abstract and analytical, so you have to be little analytical here and you might have to give explanations or compare or evaluate or speculate why you said what you said. You might have to give some examples. Okay, so this is the part where you elaborate. This is the part you can show your skill, show your proficiency. So how the scoring criteria works. So it's on fluency and coherence, that is how smooth you're speaking, how logical flow you have, and lexical resources like your vocabulary range and flexibility, and grammatical range and accuracy. So you're using this past, present, future, and all those complex grammatical structures, and you're changing the verbs to according to the grammar. So they'll just look for the variation, your range, grammatical range, and how correctly you're using your grammar. And pronunciation, actually, no emphasis on accent. You have to be clear. So you have to understand what he's saying. He has to understand what you're saying. Okay, and proper intonation. So intonation is where we use the tone. When we say apple, the graph goes up. When we say orange, it comes down. At the end of the sentence, you have to use intonation in downward way, and you have to put stress where the stress is needed. So these are all connected to this intonation and natural rhythm. Of course, when we talk in Bangla, আমরা যখন বাংলায় কথা বলি আমরা কিন্তু naturally কথা বলি. So you have to bring that in English also when you're
like talking in English, some people do a lot of or they like remembering and talking, or you know, they're taking long pauses, or they're making mistakes. So that's not natural, right? And tips for success: speak naturally. Don't memorize answers. So in IELTS test, never give memorized writing or speaking. Okay, because the thing is, the examiners, they're taking these exams for years and years. They can guess when you're giving a memorized answer easily. So don't do it. And extend your answer with examples or reasons. So this is basically for part 3. In part 1, you don't have to give such a big explanation or example, but you can give a short reason or example. But in part 3, actually, you should give some example and reason. But you have to keep everything very short and brief, because they don't have that much of time. They have to take so many tests. Okay, so you have to keep that in mind also. So how to give a good answer in a short time and include the examples also. Sir, here are some common topics. এগুলোই কি মানে তারা জিজ্ঞাসা করে মানে সাধারণত এগুলো? Wait, I'll get to that. Uh, okay, so the tips, just read it, like you have to paraphrase sometime, then to practice paraphrasing, and practice speaking out loud daily to yourself in front of a mirror. You can record it and Sir, how can I practice speaking? so I'm Sir, here. I can always take your speaking mock test, okay? And you can go in front of a mirror and practice speaking to yourself, or when you're thinking in your head, think in English and record the conversation, so you can send it to me and I can see if you made any mistakes or not. And use linking words. So another thing is, when we're talking, we cannot use contractions like haven't, couldn't, wouldn't. Okay, we cannot use all this. No contractions. And you cannot use words like but or yeah. Okay, a lot of time we say yeah, but that's not formal English. Yes is formal, and but is not a formal English word. So instead of but, we can use like in my opinion, or on the other hand. Moreover, depends what you're saying. And this firstly and secondly, thirdly, usually most people use, but don't use it like that. Use it as as less as possible, because it's a common thing. So everybody is using it. Don't use it that much. And don't worry about the accent. You have to be clear. That's the most important thing. And yes, these are some common topics, but yeah, if you, I mean, you cannot memorize anything. You just read about these things. You learn to talk about these things, and it helps you. So I'm giving you a question chart actually. Wait, I'm dropping it in the group. So there's in this list, okay, there's all the topics that you need. So all the questions there is. Okay, so if you cover this, you're good for anything. You're good for life. Where is it? Okay. Can you see it? I've just sent it to you. yes, sir. So there's all the questions. Just scroll down, you'll see how big it is. It covers all the questions there is. A person can ask you about work, education, movie, or music, or hobby, photography. Everything is there. So try and practice with this sheet. We'll go through it. I'll ask you these questions. From here, you'll have to answer it. So just you go through it, and today we'll cover the sample question. So So just what I have to do? these are the questions that can be asked. There is no other question out of this list. So if you can answer all the questions in this list, then you're ready for the speaking test. Yes. So sometimes we'll just go through the list. I'll ask you some questions, you'll answer, and I'll see how good you're doing. Okay, I can instruct you that way, or I can, structure
sometimes there's no memorized answer over here. So I'll just help you how can you answer them naturally. Okay. So there's a sample test here in the lecture sheet. Go back to the lecture sheet. There's a sample answer here. Sample, I mean test here. So Yes. Sir, yes, sir, when I'm trying to speak, my mind goes empty. I it's okay. just It's okay. This is just a beginning, right? By the end of this lecture, you'll be fine. So I will help you what with can I all do that. now? So just look at this sample, I mean, test. You'll have some idea how to answer. So just give me a minute, 1 second. Yes. Did you take a look? Yes, sir. Yes. So part one, the examiner is saying good morning. When you go there, the examiner will greet you like good morning. My name is this. What's your full name? So you tell him his name. It might not be exactly like this, but you get an idea. So examiner is saying, can I see your identification please? So you show your passport. Examiner, okay, thank you. Let's talk about your hometown. So he has chosen this topic of hometown for your part one. So where is your hometown? Like I'm asking you, can you answer? Where is your hometown? My hometown is Barishal, Chowmatha. So you said my hometown is Borishal Chumata. That's a good answer. That's totally fine. But here's a sample answer that is more organized and structured. So my hometown is Lahore, which is a large historic city in Pakistan. It's known for its culture, food, and friendly people. So this is more structured, and you just directly went to the answer, but it's like he answered the question plus gave a little short and brief description of his hometown. So what do you like about it? Uh, Especially river. In Barishal, there are so many rivers. Okay, so over here the sample answer, I love the variety of food and vibrant atmosphere. There are also many historical places like a mosque and a garden. So yeah, it is a proper answer. The way you said that is also fine, but this is much better. And is it a good place for young people? Yes, Barishal is safe for young people because so many students are studying there. There are so many colleges and varsities. So you didn't end the thing very well, but yeah, it is perfect. The what you said. So over here there's the answer. Yes, definitely. There are good universities, entertainment options, and job opportunities. So it's a great place for students and young professionals. Yes. So I'm trying my best, No, it's but okay. It's I'm okay. in You'll trouble. learn. You will learn. This is just to give you the idea how the test is going to be. So, part two, what is it? Part two, the topic is describe a book you recently read. And these are the prompts, okay? What the book is, when you read it, what it is about, explain why you like it or dislike it. Okay, Yes. so if I give you a minute of time, can you come up with the answer and speak for 2 minutes? Uh, You have to try. Okay, so your time starts now. You have a minute to think about what you're going to say. You can take notes if you want, and you have to talk about it for two so minutes. my last recently book when I read. Yes. This all there. So can I start now? Why don't you take a minute time, think about what you're going to say? You can start now if you wish. Recently, I finished a book, a novel. That's name is The Alchemist. The writer is Paulo Coelho. The book is worldly famous. More than 150 million copies are sold. Uh, the main story of this book.
a boy, a shepherd boy. His name is uh, he. Um, and there are so many quote in this book, and I also love this quote. And one is, uh, if you have a desire, if you want something, the whole universe I help you to get that. Sir, I'm in trouble. I'm just translating my head into Bangla into English at first. Yeah, that's a good technique. So you could have said the book it's called Alchemist. It's the main character is a shepherd boy. The book talks about how we can manifest our desires in real life. So Yes, then, go about the techniques and whatever you read about it. So what it teaches. So we have covered what is the book is about. So the prompts over here, you just answered the first introduction. Okay, so what the book is. So you just covered that. Okay. So when you read it. So now you should talk about when you read it. So I used to read it every day from this hour to this hour. Okay. yes. Or you can elaborate over here also. So can you answer that when you read it? Like I read it I last month. yes, Answer it. I read it last month. Try to, 2 minutes you have to talk about it. So add things here. I read it Yes, last month. I used to usually read it this time to this time. Then then I switched and it was very interesting. So I started to read more. And like that, you have to add things to it and expand your answer. Then what it yeah. is about, It's about and it's explain about why our you liked it or disliked it. So what it is about, this one is connected with why you like it and dislike it. So now yes. you have to explain the techniques and everything, why you like this or why you don't like it and all that. So why don't Yes. you tell me in Bangla? Uh, because I'm practicing English. If I more practice, my speaking will be better. No, no, no. If you tell me in Bangla, then I can translate it to you and help you with your answer. That's why I'm saying I actually, I think I read this book, but I don't remember. I was very young, so I forgot a lot of things. So if you tell me in Bangla, I can structure the answer for you. আসলে স্যার এই বইটা স্যার আমাদের যে ড্রিম মানে ড্রিমটা পার্সিউ করা নিয়ে আর কি মানে আমরা যদি কোনো জিনিস সত্যিই চাই তাইলে এই পুরো পৃথিবী আমাদেরকে ওই জিনিসটা পাওয়ার জন্য সাহায্য করে এবং আমাদেরকে ওইটা পাওয়ার জন্য আমাদের 100% দিয়ে মানে আর কি কাজ করতে হইবে কোনো টেকনিক আছে, আমি লাইক কোনো টেকনিক আছে বা কোনো কিছু এই ওয়েটা বইটা কি? স্যার একটা স্টোরির ভিতর দিয়ে যায় স্যান্টিয়াগো নামে একটা ছেলে ও যখন ওর একটা শেপার্ড আর কি ও যখন ওর ভেড়াগুলো নিয়ে একটা গির্জায় মানে রাইতে মানে ঘুমাইতেছিল তখন ও আর কি স্বপ্ন দেখছে যে পিরামিডের ভিতরে মিশরের ওই জায়গায় মানে কিছু গুপ্তধন আছে তো মানে মানে ওই যে গুপ্তধন আছে এটা একটা স্যার মানে মেটাফোর আর কি মানে ওইটাই আমাদের ড্রিম এখন মানে ও ওই জিনিসটা কিভাবে মানে মিশরে যাবে তারপর ওর ভেড়া নিয়ে আস্তে আস্তে যাত্রা শুরু করে তারপর মনে করেন ও আস্তে ওর ভেড়াগুলো মানে বিক্রি করে দেয় তারপর ও যে টাকাগুলো পায় তারপর ও একটা জায়গায় যায় কিন্তু ওই জায়গায় গিয়ে ওর টাকাগুলো চুরি হয়ে যায় কিন্তু তারপর ও একটা মানে দোকানে কাজ করে টাকা জমাইয়ে তারপর ওই জায়গায় যায়
কিন্তু পরে ওই জায়গায় গিয়া ও যখন মানে ও যখন ওই মিশরের ওই জায়গায় যায়, তারপর ওই জায়গায় আসলে ওই গুপ্তধনটা পায় না। তখন আর কি কিছু লোক আসে, বলে যে আমি তো স্বপ্ন দেখছি যে এরকম এরকম একটা গির্জার নিচে। তারপর ও যে গির্জায় বসে স্বপ্ন দেখছে আসলে জায়গাটা ছিল ওই জায়গায়। তারপর ওই জায়গায় যাইয়ে তখন মানে ই করছে, তখন আর কি গুপ্তধনটা পাইছে। মানে মেইন নিড হয়েছে যে স্যার লাইফ ইজ এ জার্নি, মানে আমাদেরকে একটা জার্নি করতে হইবে। সো এইভাবে আনসারটা দিবা যে দিস বুক টিচেস আস থ্রু দিস ক্যারেক্টার কল্ড কি যে নাম স্যান্টিয়াগো। uh, through this character called Santiago. So he one day he wakes up from his sleep and he saw a dream. Over there, he saw there's a treasure hidden below the pyramids in Giza, Egypt. So that time he was in a church. So he was very interested and eager to find out, is this treasure for real? So this treasure is actually a metaphoric treasure. So it teaches us actually how we can manifest what we desire or what we want, and how universe actually helps us to achieve our dream or our ambition or our goal. So he goes off to the journey. So this journey is the part I mostly like about, because I am also very adventurous and I like traveling stories. So he travels from that church to the pyramid, but on along the way he brings some sheeps with him. So he would sell the sheep and get the money, and that will help support his plan. So eventually he loses his sheep, so he has no money also. So he has to work in a shop. He has to work in a shop. So he works over there, saves up some money, and using that he goes to the Egypt. And when he goes there, he actually gets no treasure over there. So he meets with a couple of more people who also saw the dream of this treasure, but it was beneath the church. He was already where he came from. So he goes back to his church and he looks for the treasure, so he finds it. So the moral of the story is মানে eventually কি লাস্ট এন্ডিংটা কি হয়, মানে ওখানে পায় তারপরে স্যার ও তো ওই যে চার্চের নিচে বই মানে ও স্বপ্ন দেখছিল না, ওই জায়গায় ও জিনিসটা পায়। ওই মাঝপথে মানে বিশাল জার্নি, ও যখন একটা মরুভূমিতে যায় তখন ওই জায়গায় মানে একটা মেয়েকে দেখে, মানে মেয়ের প্রেমে পড়ে যায় আর কি, কিন্তু মানে পরে। মেইন কথাটা কি যে মানে আমরা যেটা খুঁজতেছি এটা আমাদের ভিতরেই আছে এরকম নাকি? হ্যাঁ, 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 হ্যাঁ। মানে মেইনলি হচ্ছে লাইফ ইজ এ জার্নি, আমাদেরকে একটা মানে জার্নি করতে হবে, ওইটা মানে আমরা পাবো যদি আমরা সবকিছু দিয়ে ট্রাই করি আর কি। So the moral of the story is what we are looking for is already with us, and the universe is always there to help us. And if we work hard for our goals and dreams, eventually they come true. ইয়েস। And you have to take the journey on your own. Okay, there is no shortcuts, there is no other way but to take the journey for yourself. And it's a huge sea of possibilities, and it's very exciting for individual. শেষ। সো আমি কিন্তু অনেকক্ষণ 2 মিনিটের বেশি এটা নিয়ে কথা বলতে পারলাম, হ্যাঁ। সো এরকম, আর হ্যাঁ তুমি তো স্টোরিটা জানো, তুমিও বলতে পারবা, সমস্যা নেই। এখানে আমরা একটা স্যাম্পল আনসার দেখি, হ্যাঁ। So এটা তুমি একটু কাইন্ডলি পড়ো, it will help you, you'll get the vocabularies in. স্যার, এই যে আমার যে রিসেন্ট পিডিএফটা দিয়েছেন এইটা স্যাম্পল হ্যাঁ কোশ্চেন্স। হ্যাঁ, স্যাম্পল আনসারটা একটু পড়ো, কিউ কার্ড। স্যার এই যে তো স্যার আনসার আমি তো শুধু এগুলো পাইছি, টপিক, তারপর ওই যে কোশ্চেন, তো কোন নিচে আনসার নিচে তো। স্ক্রোল স্ক্রোল ডাউন। হুম, Scroll down, go to part 2, then student sample answer. না স্যার, আমি তো এই জায়গায় শুধু এগুলোই পেয়েছি। টপিক ইন লেকচার শিট, যেটা লেকচার শিটে কমন টপিকস টু প্র্যাকটিসের নিচে স্ক্রোল করলে এই যে পার্ট 1 স্যাম্পল অ্যান্সার।
স্যার আমি বর্তমানে স্যার আমার যে রিসেন্ট পিডিএফটা দিচ্ছেন না আইএলটিএস স্পিকিং মাস্টার ক্লাস। ওয়েট ওয়ান সেকেন্ড। এই যে হ্যাঁ, না না, আইএলটিএস স্পিকিং লেকচার 1, এটা গ্রুপে দেওয়া। না স্যার আমি তো এটা ওপেন করি না। ওইটা ওপেন করো অফলাইন, অফলাইন গ্রুপে দেখুন পোস্ট করছে আইএলটিএস স্পিকিং লেকচার 1। আমরা যা হ্যাঁ। কভার করছি এই লেকচার শিটে আছে, সো এখানে স্ক্রল করো, স্ক্রল করে আইতে যাও, স্যাম্পল ওই আনসার না করো। স্যার আমি তো ওইটাই পাইছি স্যার। আহ, ওইটাই পাইছো মানে স্পিকিং লেকচার 1টা পাও নাই? না স্যার। এই যে আইএলটিএস, ওইটা একটু। এই যে আইএলটিএস অফলাইন গ্রুপেই তো দিলাম। হ্যাঁ পাইছি পাইছি স্পিকিং লেকচার ওয়ান পাইছি। হ্যাঁ, এটা ওপেন করে স্ক্রল করো, স্ক্রল করে যে পার্ট। স্যার এটা তো মাত্র 4টা পেজ স্যার। এটা তো আমি। হ্যাঁ 4টা পেজই তো, পেজ ইয়াতে যাও, পেজ 3তে যাও, 4-এ পেজ যাও, পেজ 3। 4-এ। হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে স্টুডেন্ট স্যাম্পল অ্যান্সার্স। হ্যাঁ, সো ওর আনসারটা একটু পড়ো, তোমার একটা আইডিয়া হবে, এগুলো তো একটু স্ট্রাকচার অর্গানাইজড, একটু পড়ো। A book I recently read is called Atomic Habits by James Clear. I read it about 2 months ago when I was trying to improve my daily routine. The book is about how small habits, when done consistently, can lead to big changes over time. রাইট। It explains how our behavior is shaped and how we can build good habits and break bad ones. I liked the book because it was very practical. The language was simple, and there were many real life examples. I have already started using some of the techniques like habit stacking, and I have seen a lot of improvement in my productivity. রাইট, সো ইট ওয়াজ আ গুড অ্যান্সার, রাইট? Yes. But it's not the long answer, it's actually 1 minute answer. So it's just a sample answer to give you the idea how we should, talk formally. Over here we have to use the formal English, right? So this is just to Yes. give you the idea. So no contractions, no but or yeah. And yeah, it's basically easy when you talk about the thing you know. But in IELTS, you might get an unfamiliar topic also. You might not get these easy topics. So then what you will do? Then you can use this method everywhere, but usually in unfamiliar case you use this PPF method. It's called past, present, future method. So whatever is asked, you'll answer it in past, present, future. So it will give you some extra time, like uh, when you read it, like this prompt, you can go up, you can see the prompt when you read it, or like describe a book you recently read. So any question I ask you, মানে আপনাকে আমি যেই প্রশ্নই করি না কেন, আপনার আনসারটা পিপিএফে দেওয়া, মানে পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচারে দেওয়া, এটা আমার আনসারটা বড় করে। কিভাবে? ডিসক্রাইব এ বুক ইউ রিসেন্টলি রেড, আপনাকে প্রশ্ন করছে তুমি রিসেন্টলি কী বই পড়ছো, তো আমি আনসারটা দিতে পারি কি, যে হ্যাঁ আমি অ্যালকেমিস্ট পড়ছি। হ্যাঁ, এক এক লাইনে আমার হয়ে গেল আনসার। কিন্তু আমি এইভাবে আনসার দিতে পারি, হ্যাঁ, যে আমি আসলে আগে পড়তাম, আমি আসলে আগে পড়তাম একটু মানে মানে পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড টাইপের বই, যেমন অ্যাটমিক হ্যাবিট পড়তাম জেমস ক্লিয়ারের। কিন্তু রিসেন্টলি আমি পড়তেছি হলো একটু অ্যাডভেঞ্চার রিলেটেড বুক, হ্যাঁ, একটু অকাল্ট, হ্যাঁ, নলেজ রিলেটেড বুক। সো আমি পড়তেছি হলো অ্যালকেমিস্ট। হ্যাঁ, আর আর অ্যালকেমিস্টটা পড়ার পরে আমি খুবই ইন্টারেস্ট পাইছি, সো ফিউচারে আমি এই রিলেটেড বই আরও পড়বো। সো আমার ওই এক লাইনের আনসারটা এখন কত বড় হইল। Yes, sir. সো এটাই হলো পিপিএফ মেথড। তারপর কি, হোয়াট দ্য বুক ইজ, হ্যাঁ, তো বুক ইজ, এটা কি বই, এখানেও আমি পিপিএফ আনতে পারতেছি, যে বইয়ের মধ্যে যে আগে, এখনের, পরে, ফিউচার যেটা বলছে। তারপর ওয়েন ইউ রেড ইট, তুমি এটা কখন পড়ো, হ্যাঁ। তো এখানেও আমি বলতে পারি যে আমি এটা আগের মাসে পড়ছি, আমার আনসার শেষ হয়ে গেল। তো আমি এখানে বলতে পারি যে ইউজুয়ালি আই ইউজ টু read it. Usually, I read it last month. Usually, I used to read it for 1 or 2 hours in the day.
from 9 to 10 in the morning. Then again, before going to bed, I used to read it. But recently, এখন প্রেজেন্ট আসলে ওটা পাস্ট ছিল, প্রেজেন্ট recently I have grown very liking to this book, so I am reading it all the time. Whenever I get some time, I am reading it. And in the future, I want to continue my this good habit of reading books, and I want to actually, if I had the time, I would read books whole day. So আমি এই অ্যান্সারটা যেটা আমি আগের মাসে পড়ছিতে শেষ হয়ে যেত, এটা এখন কত বড় হলো। হ্যাঁ, আমি এটা আগের মাসে পড়ছি, আমি ইউজুয়ালি সকাল 9টা থেকে পড়তাম আর ঘুমানোর আগে পড়তাম। তো এখন আমার খুব মজা পেতেছি বইটা পড়ে, আমি যখনই টাইম পাই পড়ি, আর আমি মানে ফিউচারে আমি আমার এই হ্যাবিটটা রাখতে চাইতেছি, আমি মানে সারাদিনই বই পড়তে চাই। সো আমার মানে এই পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার এই পিপিএফ দিয়ে আমি খুব অল্প ইনফরমেশন দিয়ে আমি অনেক বড় বানায় ফেলতেছি। হ্যাঁ, সো এটা তোমার মাথায় রাখতে হবে যে অলওয়েজ মানে আমরা যেটা জানি ওইটাই থাকবে এরকম কিছু না, এমন কিছু আসতে পারে কোয়েশ্চেনে যেটা সম্পর্কে কোনো আইডিয়া নেই। তখন আমার এই টপিক দেখা, প্রম্পটগুলো দেখা, বুলেট পয়েন্টগুলো দেখে একটু বুঝা, পিপিএফ মেথড ইউজ করা, আমি জিনিসটা বড় করে আই হ্যাভ টু রিচ দ্য 2 minute mark, ওকে। অ্যান্ড this method helps you in writing also. When you're writing also anything familiar or unfamiliar topic, whatever, you can use the PPF method. It shows you have a huge range of grammar. Because when you're talking in past, you're using the past tense. Okay, so it could be past simple, past continuous, past participle. You have to change the verbs to the accurate form of the tense. So again, you're going to present and future. So it shows a big range of grammar also. You're using the past tense, you're changing the word to past form, then again present, then again to future. So it's eventually this PPF method is a shortcut, but it gives you a huge reward in your test. So these methods you can use to extend your answers, you know, for prolonged period, and when you're writing also this thing helps. So part 3 we can see examiner is asking some related questions, not direct follow-up question, but related to the reading. So do you think people read less nowadays and why? How can school encourage children to read more? Do you think technology will replace books in future? So related question to part 2. Not a direct follow-up, but like he could have asked something about that book, the interviewer, but he asked some related questions. So over here in part 3, you usually have to give some explanation, reason, or some examples for your answer. So this is the part where you can show your proficiency, you can show your range. Okay, so use the PPF method whenever you can. It helps you to structure and give a explanation or make your answers a little bigger. So when you're working with time, it helps you. It helps you in writing also. Instead of saying the thing in one line, you can break it down in PPF method and makes like 4 or 5 lines out of it. So yeah, that's it for the lecture 1 today. So when are we doing the next class? Are you comfortable taking the class tomorrow? Because then you'll fall into the usual routine. Okay. So do you want to continue tomorrow or day Yes. after tomorrow? Anyway, just let me know. I will give you the links. I'm always here. Whenever you're free, I'm there. So just let me know. Will send you the link to the regular class also. And if you have free time, okay, then I will give you some. I can give you some extra classes on grammar also if you want. So just communicate with me. I will help you throughout the way and go through the sample question sheet, and in your head try and come up with answers. How would I address this question? And we can go through the list together also. And yes, the practice you're doing right now of the podcast and everything, that's a good thing. You can follow the IELTS Advantages channel. You, did you subscribe to the IELTS Advantages? No, sir. You should. You should. Wait. Let me give you the link right now. It's a good channel that it gives long form content. So consuming long form content actually will help you, because in IELTS listening test or speaking anything, you have to keep your focus for long hours, right?
So don't consume IELTS related or educational contents in short forms, okay? So I'm giving you this speaking test where like When a I think band about 8 how I student divide my time, it's very is come on the show to, give a sample test. So wait, let me give it to you. I have posted in the group so you can, uh, get the video over there. So this is the channel I'm recommending, IELTS Advantages. It's a good channel. They cover everything, and the host of this channel is actually, uh, I mean, British Council teacher, and he's been examiner and teacher for many years. So he has huge experience, and he covers everything, in detail. He's got like 11-hour videos also. I mean, you should watch these channels, and he's got this speaking podcast thing going on, like speakers there, he's here, he takes a speaking interview like the test, he simulates the test, and he brings all the good students there who give very good answers to the questions, so you can learn how they're speaking, what's their attitude, how they're addressing the question. So they're getting the high band, right? So you have to copy them. So this is Yes. just one video. Watch it. There are plenty of videos in his channel. Just go through it, okay? And I will Yes. suggest you here and there some good channels. Like if you want to follow the Australian accent, go for ABC News Australia. Sir, I love American accent. If you want to do the American thing, then yeah, Diary of a CEO or Verge. Use the TED Talk, okay, and they'll but in the IELTS test, 60% is British accent, so go for like BBC News, BBC documentaries, Planet Earth. Okay, all those documentaries you should watch. Planet Earth is must for everyone. Okay, because it's related to animals and wildlife and geography. So in IELTS, usually those kind of questions come. And try and read some newspaper, magazine, or a book. You are already reading a good book. I love your taste in book. Like you're reading out alchemy, and these are, I mean, very. It's a higher form of knowledge, if you ask me. Manifestation and how you can work with the universe. These are good things. You're already in a good track. So keep it up. Okay, good. Read some good books. I loved how you explained the book. Also, you actually read it, gave your time in this book. So I really appreciate that. So go through all that, watch some movies also. These are the fun way to learn English. If you're always just studying, it can get boring, and you might don't want to repeat it. So watch some movies, that will help also. But make sure to watch something formal, so you can get that formal thing. So yeah, that's it for today. Maybe tomorrow or day after tomorrow, I'm here. I will knock you in the group, so we can maybe set up tomorrow. The usual class is from 11 to 12 and 3 to 4, so you can join that. Okay, Yes, sir. so go through the list and try and come up with some answers. Tomorrow I'll ask you questions from the sample question list, and there will be another student who will give exam at 13, September 13. Okay, so she is very, very proficient in English, so you can learn from her also. Okay, then Yes. take care. Bye bye.